Honored guests, we now come to the point in our program where we come together as one EPP family, in solidarity with Ukraine. May I please ask you to stand up to observe 1 minute of silence for all the victims of unjust criminal war. Thank you. Please be seated. Putin's brutal invasion of Ukraine has caused untold suffering to countless millions and changed our world overnight. Ukrainians are fighting and dying to defend their homeland and their country's independence. They are fighting for democracy and for peace. They are protecting our European borders. We have been shocked. We have been horrified by images of civilians shot down as they fled bombardment or buried beneath the rubble of ruined dreams. Or even worse, victimized by unspeakable atrocities. We will never accept Russia's unjustified war. We will never accept the slaughter of innocent girls and boys and women and men. We are inspired by the stories of courage and hope we have seen from ordinary Ukrainians standing shoulder to shoulder for a future of freedom. We all stand united with Ukraine. Slava Ukraini!
Ladies and gentlemen, sisters and brothers, dear friends, allow me introduce the next song I would like to perform this evening, right now. We call it Ой у лузі червона калина. The most authentic song we have. We call it Козацький march. It means military beat. It means our heartbeat. It means that we never give up. We would like to perform with authentic style, with this most authentic instrument from Ukraine, bandura, and the voice from Carpathian Mountains, my voice. Червона калина похилилася, чого ж наша славна Україна зажурилася? Марширують наші добровольці у кривавий там, визволяти братів українців з московських кайдан. А ми наших братів українців визволимо, а ми нашу славну Україну, ей, розвеселимо. А ми наших братів українців визволимо, а ми нашу славну Україну, ей, розвеселимо. Ой, ох, не хилися, червона калина, маєш білий цвіт. Не журися, славна Україна, маєш вільний рід. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, ей, розвеселимо. А ми
and gentlemen, Ruslana. Woo. Very good. Yes, ladies and gentlemen, Ruslana, the 2004 World Music Award and Eurovision Song Contest winner. And we also thank our other musicians, Olga Dola from Patsikis Franeka and Christina Pozentrup. Well, yes, of course. Also an applause for the musicians. Never forget, never forget. Ruslana is recognized internationally as the most successful Ukrainian female solo artist and was listed by Forbes magazine among the top 10 most influential women of 2013. She has been a UNICEF Goodwill Ambassador and an activist during the Orange Revolution and the Revolution of Dignity. The US Secretary of State honored her in March 2014 with the International Woman of Courage Award. And today, yes, you can give her an applause, of course. Of course, it's for you. And today she travels around the world and speaks about Ukraine and goes to the front line to support the troops. Ruslana has said she might leave her musical career and join the Ukraine army as a soldier. Let's give her another warm welcome. It's very difficult to leave Ukraine even for a moment. But for me, today is most unique day, most unique moment in my life. I can see my dream. Ukraine is Europe. And I would like to say something more than just I can say with the words by my language, Ukrainian language. I bring my vibration of a lot of Ukrainian hearts, which is brave and we never give up. Я дуже хочу сказати важливі речі сьогодні. Ви знаєте, дуже багато українців загинуло. Серед них діти, жінки, молоді юнаки і дівчата. Але перед тим, як українців вбили, українців катували, знущались, принижували і гвалтували. Це війна, це гірше, ніж війна. Це окупація, це гірше, ніж окупація. Це злочин, це більше, ніж злочин. Поки зараз я з вами розмовляю, якщо подивитись на нашу прекрасну планету, прямо зараз летять ракети в нашу прекрасну планету. Летять ракети в Україну. І Марс сьогодні на Землі. Це злочин проти нашої прекрасної планети. Злочин Росії. Коли зараз я з вами розмовляю, прямо зараз, в цю хвилину, гинуть українці. Серед них непоховані діти в Маріуполі. Серед них непоховані герої у Маріуполі. Серед них люди, які зникли безвісті. І ми не знаємо, як ми їх знайдемо. Прямо в ці хвилини гинуть українці. Це злочин проти людяності. Злочин Росії проти людяності. Прямо зараз, коли ми розмовляємо, хтось пошепки в кулуарах, можливо, десь говорить: давайте
за добрим Путіна, залишимо вже те, що він забрав, лишимо 5-ту частину України йому, може він стане добріший. Так говорити – не мати серця. Це безлюдяно. Україна не віддасть метра своєї землі. Україна цінить кожне життя. Сьогодні, без перебільшення, історичний момент. І він неможливий без вас. Коли вчора я зустріла пана Дональда Туска, я зустріла друга України, великого друга України, і я відчула впевненість. Коли вчора я зустрілася з паном Вебером, я зустріла нового друга, і я відчула надію. Сьогодні історичний момент, тому що Україна гідна бути частиною Європи. Україна гідна отримати статус європейської країни. І на мій роздум саме це зупинить війну. Саме те, що Україна стане повноправним членом Європейського Союзу. Давайте об'єднаємось. Давайте нас стане більше, ми станемо сильніші. Нас, європейців, стане більше на 40 мільйонів. Адже це призначення Союзу – об'єднувати країни, які близькі по духу. У нас з вами спільні цінності – свобода. І безпека Європи сьогодні – це Україна. Сьогодні ми просимо зброю захищатись, захищати Україну, захищати цінності, захищати Європу заради свободи. Сьогодні ми просимо допомогти нам відбудувати інфраструктури, наші зруйновані міста, тому що наші люди хочуть додому. Українці мріють бути вдома. Сьогодні в Ірпені люди в зруйнованих абсолютно будинках, вони залишилися вдома, в наметах. Вони навіть не поїхали в Європу. Вони залишились вдома. Сьогодні ми мріємо повернути наших хлопців, які потрапили в полон, які мужньо боронили Маріуполь, Азовсталь. Це сучасні герої нашого часу. Не голлівудські, а самі справжні. Сьогодні ми бачимо, що енергія стала вперше не лише тим, що забруднює нашу планету. Ми побачили, що енергія стала зброєю. І я за енергетичну свободу, за 100% чистої енергії і свободи. Сьогодні діти в Україні відчувають її не так, як ми. Вони весь час плачуть. Поки йде війна, діти в Україні плачуть. Багато з них залишились не лише без домів, але й без батьків. Вони сироти. За що? Ви спитаєте, за що Путін вбиває українців? За що він їх так ненавидить? За що він нас хоче стратити? Тому що ми вибрали свободу. І ми сказали, що Україна – це не Росія. Україна – це Європа. Today, I pray for stop this war, this terrible war, as soon as possible. I believe for God, and I believe for human heart. I believe for unity. I believe for humanity. I believe for freedom. Because the victory of Ukraine means the victory of Europe. So, let's win together. Слава Україні!
Thank you. Right. Amazing woman. We come now to a special moment. We welcome leaders from our EPP member parties in Ukraine. Two of them are joining us in person from a country ravaged by war. First to the stage, the founder and president of his party, European Solidarity, and former president of his country. He was the first to repel Putin in 2014 until 2019 by building a modern NATO-like army in Ukraine. Ladies and gentlemen, give him a big round of applause for Petro Poroshenko! Dear Mr. President Tusk, dear friends of Ukraine, presidents, prime ministers, leaders of the opposition, distinguished members of our dear EPP political family, thank you for this applause. Thank you for this rally. Thank you for such an acceptance of Ruslana. And I would like to start with the expressing of my sincerest gratitude to the President of the European People Party, Mr. Donald Tusk, for his prominent service for Europe, for Poland, for Ukraine, for the world, and for the distinguished legacy he left all of us. He has been a true leader of our EPP in the most challenging times and remained the committed promoter of our European values and our European principles, as well as the active agenda setter for our political family. Good luck, Donald. Good luck to you in your further political career, and all the best, Manfred, all the best to your successor. Donald, for the future political career, we keep him fingers crossed. My dear friends, it is 8 years and 98 days that Ukraine is fighting the large-scale war for its survival against Putin regime, against, as he said, second strongest army in the world. And I'm proud that we Ukrainians, since the year 2014, when I was Supreme Commander-in-Chief of Ukrainian Armed Forces, create the army who stopped them. It has already become the bloodiest and fiercest war on the European continent since the end of the World War II. And as we speak, dozens and dozens, thousands of Ukrainian heroes are restraining the aggressive hordes of the Russian forces and their mercenaries in Donbas, on the south of Ukraine. And millions of Ukrainian civilians are seeking shelter from the Russian airstrikes and Russian cruise missiles all over the country. There is no any safe place throughout Ukraine. Putin's regime strives to conquer our lands,
to eliminate Ukrainian statehood and to erase Ukrainian nation. Ukrainian identity erased from the world map and the history of humanity. And those who saying about the compromise, please, it is impossible to find out the compromise because the world is white and black. Putin want to kill all of us and we simply want to live. Putin want to destroy and wipe our country, and we want to live in our 1,000-year-long history country. And the world now can see the true goals of Putin campaign in the mass graveyards in Bucha, Irpень, Mariupol, Rubezhaya, Trostyanets. President Ursula von der Leyen was one of the first leaders who visited in Bucha and see with her own eyes what does it mean. And this is not like in a Hollywood film of horror. This is much worse. And in the burned heaps of Ukrainian books in the occupied towns, the plans of another illegal referendum in Kherson, in Zaporizhia, for one purpose is to annex Ukrainian sovereign territories to Russia. Ukrainian sovereignty, Ukrainian territorial integrity, and Ukrainian independence cannot be the subject of compromise. But Ukraine is the only part of the Putin geopolitical vision of new world Putin's order. Putin's dreams has been and remains to revival of the Soviet Union and the defeat of the collective West. He is driven by a thirst for revenge, so-called Versailles complex of he hates the free world for its defeat during the Cold War and the collapse of the Soviet Union. Therefore, the ongoing war is our common war. Because from the first day, 24th of February, Putin said that he fight with a nationalistic battalion. After 1 week, he said that no, this is not nationalistic battalion, he fight with the Ukrainian armed forces. But with 1.5 months, he said that he fighting with NATO. And today he said that he fighting with the whole free world. And how Ukraine is united, lots of leaders, including my respect, the President Metsola, who has a great visit to Ukraine. We see how united Ukraine. And together, we should stop Russian invasion in Ukraine, drive Russian out of Ukraine and restore Ukrainian territorial integrity, including Donbass. No chance to Putin, including the Crimea. No hopes for Putin. Eliminate any further potential threats from Russia against the free world by weakening Russian economy. Learn this term. We need to deputinize Russia if we want to live in a secure world. We need to deputinize Europe for not poisoning European democracy by bribing some politicians, some countries. We definitely should stop them. And we need to deputinize the global world. To win in the war, we need following: more heavy weapons to Ukraine and at the front line. This is the game changer. Imagine that the future of our world depends from 100 jet fighter, from 500 tanks, from 1,000 artillery system, and from 300 anti-aircraft missiles. We need helicopters. We definitely need the air defense, anti-naval defense. And this is not just assistance of Ukraine. This is investment in the European and global security. We need more sanction at EU level and globally. More sanction every single day until Putin do not understand that he should get out of Ukraine. I welcome the yesterday decision and my respect to Madam President for their involvement and for their strong voice. Without you, that cannot be possible. All Ukrainian knows about that. And
the introduction of the sixth package of sanctions, definitely, including the Sberbank, including SWIFT, including oil, including many others, step this in the right direction, but more should be done and as a part of the oil embargo. Great and right decision, and my special respect for that. This is the sanction against so-called Patriarch of the Russian Orthodox Church, Kirill, who blessed the killing of Ukrainians. This is exactly my request, that we Ukrainians follow your example, dear Europeans. Because this is the Kirill who is in a close associate with Putin in the war and crimes and atrocities in Ukraine. I also welcome the sanction against the military who are responsible for the mass killing, including in Bucha, including in Trostenets, including in Rubezhne, in Mariupol. Mass killing, rapes, crimes against humanity. It is a great start, my dear friends, for so-called list of Bucha. The guarantee that all responsible will be brought to justice. The work must be started on the seventh package of sanctions, which must include also gas embargo. Oil and gas embargo will be definitely the powerful weapons against Russia. And be sure that your money for Russian gas, for Russian oil, will not go to the welfare and democracy of Russia, but the fact that you are sponsoring military machine of Putin, you are spending the money for the bombs and Russian missiles against Ukrainian civilians. No compromises on Ukraine. Any compromise with the Kremlin on Ukraine would legalize its aggression. In essence, this would be a recognition by the free world that the borders of states cannot be changed by force, and the free choice of independent people cannot be vetoed. The world betrayed dozens, thousands of victims and the suffering millions of Ukraine. International justice to the war criminals, Bucha list, to enlist everybody responsible in Russia for crimes, and let's call it really genocide against Ukrainian people. The world shall get united. Please keep unity and solidarity to bring Putin and others before the International Tribunal. Maybe not very far from here, from Rotterdam, in Hague, a good place. I know that. And other things, deblocate, including military deblocate of Ukrainian seaport to help save the whole world from the Putin scenario of the global hunger. Stronger financial and economic support to Ukraine. Today we need more financial assistance than ever before, more grants than loans. Second edition of Marshall Plan for rebuilding Ukraine based on EU standard and principle of joint ownership, responsibility, and conditionality. And that would be instrument to build up the rule of law in Ukraine, freedom and democracy in Ukraine. And I'm glad that following the initiative of EPP, the President of the European Council, Charles Michel, and the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, pushed forward the idea and established Ukraine Solidarity Trust Fund. Ukraine's future, and Ukraine may be the highest price for that. Our future is in EU, and our future is in NATO. Let's not accept Putin ultimatum or Putin blackmail. Ukrainian nation is looking forward to the positive decision of the June European Council to provide Ukraine with the European Union candidate status. And according to the recent poll, Ukraine is the most European optimistic nation with 89% of Ukrainians support EU integration and 70% support NATO membership. And I'm grateful for the strong and absolutely clear EPP position in this issue. My respect.
And last but not least, please, more international attention and more focus on Ukraine combine political isolation on Putin regime. We would like to express my appreciation to the President European Parliament again, the Roberta Metsola, for her courageous decision to visit Ukraine. And she was first top-level EPP representative who visited our country in the very challenging time. And taking this opportunity, I would like to invite new president of EPP to visit Ukraine and also to hold one of the forthcoming events in our country. That would be a great idea, and we're definitely waiting for you. And I will be happy because that would be a strong symbol of solidarity and support of our nation. Dear friends, the future of the European continent now, believe, is decided in Ukraine. And together we must go our best and do our best to stop Putin's aggression in Ukraine. More weapons, more sanctions, more solidarity, no compromise. Together we will prevail. Slava Ukraini! Героям слава! Glory to Ukraine! Glory to heroes! Thank you. Yes, ladies and gentlemen, next we welcome the president of her party, Batshevchina, or Motherland Party, a two-time former prime minister of Ukraine and the only woman ever to hold this office. Since the start of the war, she has led her party's humanitarian efforts to evacuate small children, women, and wounded civilians from war zones across Ukraine. Ladies and gentlemen, Yulia Tymoshenko. Jij bent mij bijna vergeten. Дорогі мої друзі, справжні друзі України. І ось з чого хочу я розпочати. Давайте зробимо так, щоб наступний позачерговий конгрес Європейської народної партії проходив в Києві. В мирному Києві. Це дуже важливо, тому що ви сьогодні наша армія. Така сама сильна, як наша армія, яка воює на фронті. Ми зараз з вами знаходимося в центрі чудового, мирного міста Роттердам, де є найбільший морський порт Європи, де мешкає більше 100 національностей. Але давайте згадаємо історію. Роттердам був повністю зруйнований бомбардуванням Люфтваффе під час Другої світової війни. А в моїх думках, перед моїми очима, зараз друге прекрасне місто з таким самим великим морським портом. Місто, де також жили більше сотні різних народів, національностей. Українці, росіяни, греки, євреї, татари. Сьогодні це місто зруйновано повністю, його немає. Більше 20 тисяч людей разом з своїми дітьми поховані повз українських доріг в братських могилах. Ніхто не знає їх імен. І навіть точно ніхто не знає чисельності. Маріуполь пав. Це зруйноване місто Маріуполь. Тільки подумайте, Роттердам і Маріуполь – такі самі однакові трагедії з відстані 82 роки. Травень 1940 року і травень 2022 року.
82 роки. Ви пам'ятаєте слова «ніколи знову»? Це говорили люди після Першої світової війни. Я думаю, ви також не забули слова «ніколи знову» після Другої світової війни. У мене питання, а що ми будемо говорити після цієї війни, яка взагалі невідомо скільки буде тривати? Невже ми всі разом ще раз скажемо «ніколи знову» та, по суті, нічого не змінимо? Ми просто з вами зобов'язані змінити все, щоб воїни більше не руйнували життя вільних народів. Ви дуже добре знаєте, що після великих воєн правила, архітектуру нового світового порядку завжди визначали переможці. Невже ми з вами віддамо право Кремлю визначати архітектуру нового світу? Ніколи. Невже замість світового порядку, заснованого на свободі, демократії, на міжнародному праві, ми дозволимо йому будувати життя людства по законам джунглів, де буде панувати лише право сили і кривавий диктат? Я переконана, що ніхто з нас, ніхто в світі вільному, демократичному, ніхто цього не допустить. Тоді я можу вам сказати, у нас є лише один шлях – перемагати. Так що ж вважати сьогодні перемогою або поразкою в Україні? Це головне питання, яке чомусь ще дискутується в кулуарах політичних. Що таке перемога або поразка в Україні? Це стосується вибору між повним воєнним розгромом Кремля та бажанням зберегти обличчя Путіну. Я хочу вам сказати, що думає український народ. Українці думають, що такого вибору в принципі не існує, що цей вибір – обман, тому що умиротворення Путіна не є дорогою до миру. Це є дорога до наступної, достатньо близької війни. І тому цей шлях не може бути сьогодні дороговказом. Тільки розгром російської армії та режиму Путіна, поновлення територіальної цілісності України повністю є перемогою та призведе до швидкого припинення війни і стійкого миру. Тільки розгром режиму Путіна приведе до стійкого миру в Європі. Ось що треба знати про те, де перемога, а де поразка. Яка формула нашої перемоги? Єдність плюс зброя плюс санкції. Але я ставлю єдність на перше місце. Сьогодні ми маємо набагато більше єдності, ніж очікував Кремль. Він очікував, що, як завжди, вони будуть творити що завгодно. Але в той же час цієї єдності хотілося б більше для того, щоб швидко і переконливо перемагати. Ми бачимо, як перешкоджають сьогодні вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, як блокується окремими країнами енергетичне ембарго проти Росії. Ми бачимо сьогодні, як саботується швидке постачання в Україну життєво важливої зброї. Життєво важливої. Тому що без зброї сьогодні на фронтах надзвичайно важко. Складається парадоксальна ситуація, коли егоїстичні інтереси кількох залежних від Росії країн спотворюють політичну волю Європи і всього вільного світу. Мені здається, що це не є правильно і це треба припиняти. Я вважаю, що наша Європейська народна партія має взяти лідерство у зміні порядку прийняття рішень в таких критичних питаннях, які стосуються безпеки і зовнішньої політики. Нам треба в таких випадках з консенсусу переходити на кваліфіковану більшість для того, щоб мати можливість не зволікати з життєво важливими рішеннями. Це дасть можливість розблокувати більшість питань,
покласти край фатальній залежності від Росії, ввести повне ембарго на російські енергоносії та зняти всі перешкоди для забезпечення перемоги зброєю. Після прийняття цього рішення Кремль більше не зможе експортувати разом з нафтою, газом і водкою нестабільність, корупцію і війну. Треба припинити цей фінансовий потік і зупинити агресора. Виграти війну життєво необхідно, але недостатньо для встановлення довгострокового миру на європейському континенті. Демократія і безпека Європи мусять стати абсолютно неподільними. Це означає, що всі країни, які сповідують спільні європейські цінності, які готові захищати їх ціною власного життя, заради безпеки в Європі мають стати членами ЄС і НАТО. Тільки авторитарні країни, які прагнуть війни, які сіють війну, мають залишитись за муром ЄС і НАТО, за муром цивілізації в повній ізоляції із зруйнованими можливостями їх армій. Насправді, ми з вами вже на шляху до цієї мети. Бо наприкінці червня Європейський Союз буде розглядати питання про надання Україні, Молдові, Грузії статусу країн-кандидатів. Ми бачимо, як складно йде ця дискусія. Дуже складно. Іноді складається враження, що Україна, Молдова і Грузія, які на колінах прохають членства в ЄС, нібито діють всупереч інтересам країн-членів. Але це категорично не так. Всі країни Європи зацікавлені в тому, щоб ніколи не було війни і дестабілізації. Це можливо лише тоді, коли Росія не зможе піти війною на інші народи, бо вони будуть сильними, недоступними для агресора, тому що вони будуть членами ЄС і НАТО. Саме це буде гарантувати стабільність і довгостроковий мир в Європі. Якщо Європейський Союз і на цей раз не усвідомить своєї важливої місії єднати всі країни доброї волі європейського континенту і відмовить нашим країнам у майбутньому членстві, це може призвести до утворення сильних альтернативних союзів на європейському континенті і може посилити загрозу дезінтеграції Євросоюзу. Але я вірю в краще. І всі українці вірять в краще. І я хочу подякувати від щирого серця особисто Роберті Мацолі, тому що вона була бійцем за те, щоб наші країни отримали кандидатство. Хочу подякувати Урсулі фон дер Лаєн. Я дуже вам дякую за те, що ви просували статус кандидатів для наших країн. Я хочу особисто подякувати Манфреду Веберу, тому що наша фракція Європейської народної партії, як і всі депутати партії, підтримали наше кандидатство. Я хочу подякувати вам за це. Те, що ви зробили, дає українцям надію. Я дякую всім за те, що ви не побоялися приїхати в Україну. Я дякую, тому що там війна, там ракети, там бомби, там страх. Але ви приїхали, щоб бути з нами. Я дякую кожному, хто знаходиться в цьому залі і ні, за те, що ви кожен на своєму фронті бороните зараз Україну і боретесь проти війни. Українці та історія про ваш сьогодні подвиг ніколи не забудуть. Сьогодні з цієї трибуни я знову закликаю всі держави-члени ЄС підтримати рішення про надання нам у червні статусу кандидата. Це буде справедливо, бо ми за це право сьогодні платимо кров'ю. Це буде чесно, бо ми захищаємо ціною власного життя, в тому числі і вас. Це буде справжня наша єдність. Це буде стратегічний крок до миру. Ми всі з вами знаємо, що девіз міста Роттердам сильніше завдяки зусиллям. Спільний девіз України і всього вільного світу
сильніші разом. Боремося разом, перемагаємо разом. Слава об'єднаній Європі! Слава Україні! Слава Україні в об'єднаній Європі! Дякую вам всім!